এই দেখুন ফ্রেন্ড, আমার কাছে একটা ব্লুটুথ ডিভাইস এসেছে, সেটা অন করলে কোনো সাউন্ড নেই। তো এই দেখুন আমি এখানে অন করলাম, অন করার পরে লাইট জ্বলছে কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই। তো এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করবেন কীভাবে? তো চলুন ফুল ভিডিওটিকে কন্টিনিউ ওয়াচ করুন। তো এই দেখুন আমি ব্যাটারি প্যাকটা খুলে নিয়েছি। তো এখানে যে বিএমএসটি আছে সেই বিএমএসটি শর্ট করে নেবেন, কারণ এই বিএমএসগুলো বেশি দিন চলে না, 2-1 বছর পরে বিএমএসটি নষ্ট হয়ে যায়। তো আপনার কাছে যদি পুরনো মোবাইল ব্যাটারি থাকে তো সেটা থেকে বিএমএস লাগাতে পারেন, আর যদি না থাকে তো আপনি এখানে ডাইরেক্ট লাইনও দিতে পারেন, এতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর তোমার হচ্ছে ব্যাটারি ভালোভাবে চার্জ হবে, একটু তাড়াতাড়ি চার্জ হবে। আর বিএমএসটি হলে ব্যাটারিটাকে কন্ট্রোল করে, এটাই হচ্ছে সমস্যা। তো আপনারা তো ভিডিওটিকে দেখলেন, মানে ব্যাটারিটি দেখলেন যে ব্যাটারিতে চার্জ নেই। তো আমি এখন এখানে একটা তোমার হচ্ছে 4 ভোল্ট দিয়ে ব্যাটারিটিকে বুস্ট করে নেব। তো আপনারাও এখানে 4 ভোল্ট দিয়ে ব্যাটারিটিকে বুস্ট করে নেবেন যদি চার্জ না থাকে। Welcome to Master Music World. The Bluetooth device is ready to connect.
Welcome to Boston Music World. The Bluetooth device is ready to connect. The radio mode up. The Bluetooth device is ready to connect.